part-time. Siyathanda ukubazisa abo basuka kwezinye districts okokuba bangabi naxhala lengqele. Apha e-OR Tambo kubanda nje kude kubethe u-11. Emva ko-11 kuzawuthi gungqu. Kufudumale kuthi sonke. Siyabulela kakhulu. Enkosi kakhulu umthetho. Faku kanti umthetho beningamazi bolo usodolophu umthetho apha kum iyandothusa lento. Senincedile usodolophu enzela uba ikhawuleze dilungise into esiphantsi sayibhuda. Xa sisemhlabeni wesizwe sabathembu ingalityala eliyibike into bana singaqala inkqubo ekumnandi basesithandazile. Ndicela nje ucela nje imizuzu bemibini otata basuku kulo mhlaba wayo. Azulbanzi 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 Enkosi kakhulu. Contest space for me. Inkulu baphathiswa ndiyayibona iyavakala ivakamandi xa sikhahlela ikumkani yayo inehlombe. Singaphozisanga amaseko bethuna. Masicele umphathi omkhulu wesebe lezemfundo asondele ngaphambili azawusinika i-purpose of the day. Dr. Nuku, cela usondele mntu omkhulu. Enkosi Chawe, Program Director, Nkulumbuso yeliphondo, umphathiswa wethu wemfundo, Executive Mayor wase-OR Tambo District Municipality, Ndibulise mfundisi, Ndibulise onke amagosa esebe alapha, Ndibulise osingaye nabantu ngokubanzi abathe bona namhlanje baqonda ukuthi mabe lapha to grace this occasion, and others are participants in the occasion. Now briefly, our Premier of MEC, Executive Mayor and the colleagues, the Presidential Youth Employment Initiative was started. I'm sure the President of the country, His Excellency Ramaphosa, was responding to the woes of youth unemployment and other skills shortages. Now, this was started during the time of COVID, when we had nothing before us. I know the impact of Premier that this program had in 2020 when our aging teachers, PDTs, they couldn't attend school, and it was just, a very bad state of affairs in education. And this program, through education assistants or education assistants, GAs and others, made an impact, in the schooling sector. Now, our Premier, without wasting time, this program in the department since 2020, when it was started, it was driven very, very strongly by Ukumkani. He appointed Ulukanyo Ustia to run with the program, and the MEC concurred with that. And Ulukanyo has been driving this program since 2020 very passionately and effectively, and it is still the case even today. Now, this program has phases. There was phase 1, phase 2, phase 3. And today we are launching phase 4. And at the same time, our Premier, Executive Mayor of MEC, we pride ourselves that responding to the youth, we have been able to create 40,100 jobs in the department.
I know the Premier is leading a vision of youth emancipation, youth economic emancipation, I know that. Whenever you present and wherever you present, the Premier will always ask, out of what we are saying, how many jobs have been created for the youth? If you can't answer that to the Premier, you are not talking. The same thing applies to the MEC. So they are leading a very, very straightforward program, vision of youth economic emancipation. Now, lastly, I just want to say, Premier, this is a struggle. A quotation from one prolific writer, Frederick Douglass, he says, I'm quote, "If there is no struggle, there is no progress. And those who profess to love freedom and yet renounce controversy are the people who want to reap the fruit without plowing the land," close quote. So I'm saying to the Premier, continue with this vision. This is your struggle, and we shall follow you in this struggle until we are free. With those words, you are all informed that this is really a celebration, youth celebration. Thank you so much. Enkosi kakhulu uNtusi, enkosi mphathi. Now that egqibele umphathi ndizawucela bethuna kule program yethu sikhe sizame nje ukuhlengahlengisa kancinci. Bekufanele uba ngoku kuzawungena uMr Masekwane waseTreasury. Kodwa ke ingxaki nje esinayo encinci engeyongxaki phofu. Inkulu baphathiswa ine-program yakwa-Public Works eyesibini ekufuneka i-attendile namhlanje engo-11. So sicelile kuba simfake ngoku athethe agqibe so that sithi continue ne-program yethu kakuhle akwazi uattenda yesibini. So ndicela ke sizawusukumisa uthatha uPremier eze. At the same time ndicela sine-colleague yethu phayana esincedisayo in terms of interpreting nge-sign language. Okay, still. Okay, yena. Okay. Azokwenza ngoku. Okay. Then Usisi is part of the translation program ye-Department of Education, EPWP. We are nge-interpretation ye-sign language kwela cala. So as before we start subiza items, I think masiqale ngobiza uPremier asenzele le address yakhe sizayiqhuba ke program yethu singasamanga ngenzwane ke ngoku inkulu baphathiswa seyizile mhlekazi wami cela usondele ngaphambili aphila ngenjongo. Hey, hayi kodwa ke kuyabonakala uba Dlamini uzongabe nekwayari le ke ngo qela uza kwa-education ndifumane uNcuthu uMazangwa uprogram director uChawe andiyazi into abathembu bebesebengakwazi na uzisa uprogram director kule program uZwelithobile umfundisi obesivulela apha ngomthandazo uChawe ke wandenzela lula wakhahlela ikumkani yabathembu ndabona ke kumandi uba neprogram director inkosi kuba iziseko zisazinzile. The MEC wakwa education utata ufundile Gade uDlamini uMayor we-OR Tambo District Municipality umfo kaNgqondwana neemeya zonke ukuyicwangcisa kwethu le program wena sibe nokusilela kuba bekufanele uba oomeya balapha bonke because this program talks to them. Sithi xa sithetha sithi education is not just a sectoral matter, it's a societal matter.
For it to succeed, it needs all of us to collaborate and to have a collective approach in dealing with issues. Abameli babantu, amalungu eParlamente, mhlambi noceba, inhloko yesebe uDr. Nuku kwakunye nabaphathi besebe bonke abamxhasileyo, our social partners in the education sector, ndiqinisekile zininzi, because there are a lot of NGOs, CBOs and other organizations that are actively participating in the education sector. And I've realized that some good work that we're doing in the province, it is not only out of our own wisdom, it's a collective effort with a lot of social partners investing a lot in our education. Invited and distinguished guests, young people. Andizophinde ke ndiyithethe ke laa nto bendiyithethe kulaa ndawo. Namhlanje at least 80% kule program kubantwana babona apha phansi are young people. So I'm quite happy to be in a program of young people, with young people participating. Nabo basho into yokokuba nothing for us without us. Good morning to everyone olapha ke namhlanje. The historic context of our session today remains the commemoration of heroics of the youth of 1976. Sidibana ke apha kulo kumkani uSabatha Dalindyebo. Namhlanje sizokusonga inkqubo zikaRhulumente zenyanga yabantu abatsha. Nokhumbula kaloku ukuba limela ngo-1970 saphulukana namagorha abantu abatsha ababelwisa ingcinezelo. Abantu abatsha bavuka nje bathi abaye esikolweni namhlanje kuba abanawuphinde beqhubeka behlukunyezwa, kunyashwa amalungelo abo, befundiswa ngolwimi lwemboleko. We are continuously inspired by their undying spirit to build a better future for the young people of today. Abantu abatsha mabayithathe serious into yokokuba without a struggle, as uDokwe besitsho, there is no progress. If there was no 1976 that gave us those heroes and heroines, probably would not be where we are today. And having all of you being in a country that is free, that is liberated, that continues to move forward in addressing the challenges it is facing. The youth of today is very fortunate than the youth of 1976. Manphinde nditsho, mhlawumbi mna ngo-1976 ndandine 2 years. Abanye benu babe sebeneminyakanyana baqala bandiqwalasela. Inyaniso, ngo-1976 ndandine 2 years, kodwa andifuna uyitoluke kwelo cala. Ngaphi ngoku uzondikhona kuba ngoku ndizaba ne-50 years. Ibonakalisa bathi ayonto yodlala libe iminyaka ehambile. But I'm trying to say, ngo-1976 you would have participated mhlanje mabayazi into yoba they are so fortunate. Izinto ziyabazela, they are no longer demanding things. Government think with a direct engagement with them, they've got a say on how government develop policies. In that it is listening government and caring government in charge of the country. That's the reason why it is important to protect this democratic dispensation in our people, for the people, by the people. Kuba i-lifespan yorhulumente onjalo, and then if urhulumente akakwazi kuphulaphula enze izinto ezifunwa ngabantu, usengxakini.
This is a government that sits around the table with young people and allows them to voice out their opinions. That is the beauty of democracy. Hence, I want to encourage the young people gathered here today to go all out and call others who are not here to go and register to vote in next year's elections. We are building a country that must be united, united beyond parameters of race as well as gender, to guarantee the democratic dispensation in our country for the prosperity of this country. Uthe dog without a struggle, a kotapa, there is no progress. So it's going to be important that you understand ukubaluleka kwale universal suffrage, that xa kufuneka kuyovotwa sukucinga uba wenza nje into yodlala. That's why abanye abantu belinye ibala uyawumbona eTotoba angafuni imoto omntwini asimelele umakhulu bomba ingathi una 90 nje. Uyayazi intsingiselo ne-meaning yokuvota oba ithetha ukuthini na kwinkqubela phambili yelizwe. It is a known fact that the struggle of the youth of today is economic freedom. The youth of today is socially liberated, it is politically liberated, but young people of today want to wake up and do something that is productive in their lives. Kule mihla abantu abatsha bajongene nemingeni emikhulu efana neentswelo ngqesho, uninzi lwabo alunazo nezakhono ezinokubenza baqasheke. Sinabantu abatsha ke abayi-493,000 apha ephondweni abangekho msebenzini, abangekho sikolweni, nabangekho kumaziko oqeqesho okanye ukuqeqeshela izakhono. Loo nto ibenze abantu abatsha bazibone bengenanxaxheba ekwakheni eliphondo lethu. Yiyo loo nto uninzi lwabo lugaxeleka kwizinto ezingendawo ezifana notywala ebesekuthethwe ngabo apha, iziyobisi, ubusela, njalo njalo. Zonke ke ezo nto ziyabulala ingakumbi kwikamva lomntu omtsha kuba uninzi luphelela ekufeni okanye eziseleni. Eminye imingeni esinayo kubantu abatsha yi-pregnancy yabantwana ebekufanele basesikolweni. Iphondo lethu I think lelesibini kumaphondo. Abantu abatsha kuthiwa bayi-150,000 kulo nyaka abakhulelweyo. There was a program this morning phaa kuLeanne yomnye umntu omtsha ebezama ucacisa her own experiences zokuba nale ngxaki ye-teenage pregnancy. Awukwazi uba ne-society yabantwana abanabantwana. Kukhona ingxaki ke ngaloo vula zibhuqa. Ibona ke le nto yotywala neziyobisi isandixakile kuba eza nto aziphumi mahala. Kule ntlupheko nentsokolo esikuyo ithathwa phi le mali yokuthenga utywala neziyobisi? Ngumbuzo esijongene nawo. Few days ago besikhumbula sabantwana abalenyobeni bebhujiswa zizinto ezifana nento ekuthiwa ngoo-pens down. Qokelelwa abantu abatsha bayogalelwa endaweni kuthiwa kuyokonwatywa bonwatyiswe ngotywala, izinto ezingekho rayithi. Ndivile ke kwezi veki zimbalwa egqithileyo into yoba ayiseyosavana qha into ehamba phambili. Kukho into enzima kakhulu ngokuba ukaya ekuthiwa yi-astropes. Ndilibambile elaa gama nobe ndiliphazame tu. Ibindlu iyahlokoma. So wawuyibeka apha esteyijini uba ingangalala engatshonelwa langa laa astropes. Kodwa asinoba nelizwe eligutyungelwe yiloo meko. Yabona nto okwenza sesiphi ezi sithukuthezi seke sake sachithwa ngentshabalalo.
kuba xa uzibophelela kwiinto ezinjalo uzisa kwantshabalalo. Siyabacela abantu abatsha Dlamini, siyayazi into yoba uninzi lwabantu abatsha balapha kule sector yakwa-education. Into yoba hayi mani make sibe nenye indlela yokujonga izinto. Ilanga layizolo tishara omkhulu uGade litshone sinabantwana abayi-12 ababhubhele esuthwini. Qinisekile uninzi laba bantwana balapha ngabantwana bebefana bababhubhi abo, kodwa kuba nje befune uhamba le ndlela yakhe yahanjwa ngokhokho babo bazibone begaxeleka kule ngxaki abakuyo ngoku yokufa. Leyo ke into yenziwa kukungakhathali kwabantu abangootata. Madoda lapha nani bomama inkosi ezilapha, akakho umntu obhujiswa Dlamini. Uba isiko lokwaluka belibhubhisa befama ithi kwekwe yawugqiba ukwaluka ibhubhe ngoku. Abantwana babhujiswa kukungakhathalelwa ngabazali babo abangootata, kuba ngelishwa abazali babo abangoomama abayipha. Ibuhlungu ke ngoku xa seyisiya phaa esibhedlele ufika umntana naye makadreswe ngumntu ongumama kuba kusesibhedlele apho usisigulane. Ayikokugula ukusa umntwana esuthwini, kukulungisa ikamva lomntwana nokuqinisa iziseko ezifanelekileyo zekamva lomntwana ebudodeni. Sithi ke ngxeke kula makhaya azibona ephantsi kweli lifu limnyama lokubhujelwa ngabantwana. Ndikibe nencilikithi ngoLwesibini xa ndithi xa ndivula ifowuni yam qho ndi-updeyithwe into yokokuba ubhubhile omnye umntana, babhubha babathathu ngelanga elinye e-Alfred. Besishiftile ke mfo kaNgqondwana uba makesizofowukhasa apha e-OR Tambo senza zonke izinto kuba besisithi i-OR Tambo le iyingxaki. Ndiyabona ishiftile ke ngoku le nto ingene apha e-next door e-Alfred Nzo. Siyacela abantu abangootata, nditshilo ku-MEC uba MEC ngoku phaa kwi-curriculum noba ayivunyelwanga ayikho mthethweni bahloli abakhulu, ngeli xesha loba sisiya kwisizini make sikriyeyithe ispace phaa saba bafana asibaziyo uba ngabafana abaya ekhondweni lasesuthwini. Ke sibe nee-programs ootishara abangamadoda bake bazame ukunika olu xanduva nokulungisa abantwana. Abantwana bayazi into yokokuba ayibiwa le nto. Suvuka kowenu without abazali bakho uhambe uzise engcibini. Yenze le nto nabazali bakho. Yiyo le nto funeka abazali bakho ingabo abakhethe ingcibi eza kolusa, ingabo abakhangela ikhankatha eliza kukhankathela khona ukuze ubomi bakho bube safe esuthwini. Siyanicela ke bantwana bam, imeko enjengale ayisiphathi kakuhle kakhulu. Singurhulumente ke kodwa ke sikwiphulo lokuhlangula abantu abatsha kule meko ndiyichaphazela. Our primary and most important intervention is in education, because this is where a human being is molded. We talk here of the human capital development. Utsho lukhanya yibambile kakuhle ntokwam ithambile lungabova nje eziphithiphithi zithethwayo ngam yona intloko ithambile yendalo. Liyinyani elithi imfundo sisitixo sekamva eliqaqambileyo. Without education, just forget. Kuba ngoku nasezimine laa mntu kuthiwa ngumtshini boy inyamazana ezimine, laa mntu ekuthiwa kanene noba ungumhloli apha isidima sakho sobuhloli akuthiwa unyamazana. So laa mntu kuthiwa ngumtshini boy ezimine iyekele uba ngumntu nje, ngumntu i-rock driller, ngumntu ngokone funeka enesikolo kuba kulapho sikhiqiza khona igolide. The Freedom Charter said the doors of learning shall be open, and that is where we have done as the ANC-led government since 1994. Nditshilo ke Dlamini si-analyzer ii-results za last year zika-grade 12. That nationally
sino 11,000 wabantwana who entered grade R couldn't reach grade 12. So we became a highest province. Yabona njengoba sikhula sikhulisa ngaphi percentage abantwana abapasayo, sikhulisa bachelors, sikhulisa mathematics yonke into, nelinani liyakhula labantwana abaphumayo kwisystem. Ikhona ke ngoku ingxaki. Yes, of course, we are a labor sending province. It's likely that abantwana bashiftile baya kwezinye provinces, but we need to know we can't afford to lose a single child in the system if we are serious about the future of this province. So omkileyo wabheke eKapa nomzali okanye wabheke eGauteng nomzali masiyazi lo osestratweni masiyazi busestratweni kutheni, because we said the doors of learning shall be open. Akho mntana kunokuthiwa akayanga esikolweni ngoku sibe abantwana esikolweni sibenzela zonke izinto nabanganozifumana nakubazali babo. Today, access to education is wide open from early childhood to university and is funded by government for the most citizens who cannot afford to pay fees. Schools under the ANC-led government provide meals daily for learners. Zange yabakho leni kuyo yokokuba urhulumente umntana ambonelele awugqiba amse esikolweni afike esikolweni amphekele, kuba siyayazi ba ingqondo ezinzileyo funeka ibe ingqondo esuka kwisisu esikwimeko eright yomntana. Asiyenzi nje loo nto for fun, for malnutrition and other things. Siyenzela okokuba lo mntana simlungise xa ingene eklasini aconcentrate umntana. Loo nto, it has been done only by government of the African National Congress. We have seen a lot of government before, andinonixelela ngabo, kodwa ndiyayazi into okokuba these policies were never there before, are only here because of this government of the people, by the people, for the people. Abantwana basahambi imigama emide ngoku kuba sabenzela iScholar Transport. Yes, zikhona indawo ezisasilelayo kwimeko yeScholar Transport ngenxa yemeko yemali eshokoxekileyo, kodwa umnqweno wethu kokuba wonke umntana angahamba indlela elula ebheke esikolweni. Yiyo le nto sithe part of our medium to long by teachers, because teachers are so dedicated. Balala ezikolweni ootishara bajonga abantwana lo grade 12 results akenziwa nini nina basebhisho, niyazini loo nto, nicacelwe nina nicreate nje conducive environment. Uqondwa ngabantu abangalaliyo kuthiwa ngootishara. I've gone there, I've been on site, I've been on the ground. Abanye ngoku sithethayo bakwi-winter schools kubanda kungabandi ootishara. Qhwabelani utishara. Sithe ke Dlamini andifuna uliva elibali lokokuba kukho izikolo ezishotelwa ngootishara sibe inani lootishara abaqashwe selikhuphile. Icabinet yase-Eastern Cape izolo ibihleli ithathe isigqibo bantu abatsha abalapha kuba zonke i-vacant funded post zikarhulumente noba ikwa-education noba ikwa-health noba ise-ofisini kaPremier by end of July must be on the advert so that wonke umuntu omtsha a-aplayishe. And kuzawuqashwa nina. Yiyo le nto sithe kwi-entry level posts mayisuswe i-demand ye-experience kuba abana-experience aba bantu batsha. Ininzi seziphumile ezinye i-advert. U-education ebendixelela uba hayi sesithen 300, ndithi andifuni 300. Yonke ipost, uba le post ikwi-organogram i-funded, uba esi sikolo befama sinootishara abanga kwaye ootishara sibanikile imali uba mabaqeshwe, makuqeshwe utishara. Kunjani niqashela Dlamini uzujonge akugalelela i-chaos enzima gqithi kuba eke ndafika esikolweni kungekho tishara ndizawufaka omnye umthetho kakhulu okuthiwa i-walk in. Andiwazi ubhalwe phi laa mthetho. Uya kuyilungisa so ungaya noma uqale ngayo kodwa abe utishara yena eseklasini, kuba noba ungaza neteknoloji yonke
yala maxesha, that human factor engutishara phambi komntwana is very much important emntwaneni. Kuba utishara also plays a role of being this kind of a guidance emntwaneni. These are four. Abantwana bethu spend more babuye balale. So ixesha elininzi liphaya eklasini. So ufuna sibe nabantu abaright phaya eklasini. Yilo nto funeka itishara ke zibe izikolo zibe nootishara abaright, abazi-role models, zibe no-principal abaright. Ndivuyile ke xa kuthiwa ngoku iprofayila kwa-education iyatshintsha. Ngoku sinabo ooprincipal bezikolo ezikhulu abanye abana-30 years. Ithetha ukuthi ke we are getting somewhere, young people. So urhulumente unika u-NSFAS, uba niyayazi okanye beningayazi, ngoku urhulumente puts about 40 billion rands for more than million kids zabantwana zabantu abangathathi intweni uba mababheke eyunivesithi. All of us here nalo MEC wenu ndiqinisekile uba kwakungekho into kwakuthiwa nguTEFSA eyayisubsidy karhulumente would have never gone to university, kuba imfundo yayibekelwe abantu abathile. Ithi noba ifika kuthi thina abantu abamnyama ibe yeyefemeli ezithile ezaziwayo. Nalapha kunjalo. Andithi nalapha eTranskei kwakunjalo. Not wonke umuntu wayenelungelo ubhenefit into yemfundo. So lo vula zibhuqe simenzayo ngulwale kurhulumente wedemocracy, urhulumente oright ekufuneka nithe gqolo ukumbuyisela aqhubeke niphatha. Sina i-challenge ke MEC kule nto ye-curriculum ekufuneka sisebenze ngayo rhoqo ukuyi-improve. Amazwe afana noLesotho, amazwe afana noZimbabwe abonakala esenza bhetele kakhulu ekunikeni abantwana izixhobo zobomi. Umntana xa eku-grade 12 noko makayazi uba xa ebheke eyunivesithi uzofunda ntoni. Ungafika eyunivesithi ukuthi hayi yiza ngapha ingathi yiyo le bhetele awuzolunga kwelaa cala khawungene ngapha. I-career yomntana ukhula nayo umntana as umntana grows up, so umbona uba lo mntana icandelo lakhe linjani. So funeka siyenzile lona. Yiyo le nto athi uMercedes Benz phaya eMonti athi iteknoloji yethu nee-TVET colleges zethu i-30 years behind iteknoloji abayisebenzisayo bona, le nto kuthiwa i-4th industrial revolution, i-roboting and so on, ukwenza i-Mercedes Benz. Ikhona mos into erongo ngaloo nto. You can't have a TVET ese-East London engakwazi ukuba icomplimente uMercedes. You can't have a TVET ese-Kariyerha okanye eTinarha engakwazi ukukomplimenta uVolkswagen okanye uIsuzu okanye uFord. Zonke ezaa khampani zenza iimoto phaa kulaa ndawo. So sinayo ke ngoku ingxaki kule nto ye-curriculum ekufuneka siyijonge banzi kwenzela uba noko abantwana sikwazi uba developer more kwi-artisan skills ngendlela ephucukileyo. Another country that has serious outdone us is Somalia. Ningabadelela ke nina nimane nisithi ngamaSomalia on small business management. Aba bantu basePakistan naseSomalia xa befika apha ufika eqhuba iwheelbarrow ajikeleze ngewheelbarrow i-6 months. Xa kuphela i-6 months umbone enemoto, noba laa moto yakhe anayo uyimisa egqwetheni xa ifika kuwena ezothengisa imoto. So imoto emiswa egqitheni ke imoto wenzela uba yawungafuni uduma kube lula uba iqengqeleke. Wambone nalaa moto akhule sijike sonke siyisociety siyothatha amatyala kuye ebefike ngenanto simbukele, because urhulumente unemali ayifaka umhlanezolo. Laa mali yokutya is almost about 4 billion over 3 years. Le nityisa ngabantwana ezikolweni kuthiwa si-school nutrition apha e-Eastern Cape is almost 4 billion. Kanti urhulumente kazwelonke apha spends almost about
30 billion ngonyaka kwi-grants. Noba yi-grant yomntana, noba yi-grant yomuntu omdala. Yayibona yonke imali enjalo ekwi-circulation yokutya. Abanye i-350 zikaRamaphosa uthe inikwa nje abenqanqatheka abe onqanwe ngoku ucinga uba wena uzawumnika ukutya. Ikhona into erongo ngaloo nto. On this issue of small business development, we understand that small businesses require support. That is why we have a plethora of financial and non-financial support mechanisms in entities such as SEDA, ECDC, and others. In 2019, we started Isikalo Fund to offer exclusive financial support to young entrepreneurs in our province. Since its inception, Isikalo Fund has benefited 50 youth-owned companies in our province across all districts at a value of 34 million. Ndiyabona Faku ungenile nawo njengelungu leParliament. Isikalo asikabi nayo le 150 million ekuthiwa sinalo kuthethwa ngayo phaa phandle ngabantu abathetha into zobuxoki. 34 million so far. That's why kulo nyaka uPremier ethe xa ethetha wathi isiqalo masinikwe i-100 million because abantu aba-aplayishela usiqalo on average they are about 1,500. It had to have got a big number of young people who are keen to go for business. That's why we're looking at all these options now, working with SETAs, collaboratively, and see how best do we help such young people over and above into abaxhomekeke kwisiqalo. Yes, isiqalo sikhona. Yes, imvaba fund. Yes, Elred ukhona naye kwayi-grant fund. Uzothi ga ngoku isiqalo sesifumene i-34 million and loo mali ichithwe kwii-companies eziyi-50 zabantu abatsha abadale amathuba emisebenzi in this province. The companies that benefited are not created in someone's figment imagination. They are real companies located in our communities owned by young people. Because of the demand of Isikalo Fund and the passion displayed by the young people of our province to start and run their own businesses, I've announced a 100 million budget over 3 years in the State of the Province address. I said that money must be used to clear the backlog of applications. Yes, there have been capacity challenges in the Office of the Premier because isiqalo besikade sikwadidiyet kwa-economic development kwathiwa yiParlamente masisiwe kwi-office kaPremier. Ngoku silungisa ke iimeko zokuba sisebenze ngendlela efanelekileyo. Akho mali yasiqalo ilahlekileyo apha nenikwe abanye abantu. Ndivile ke bakhona abantu abaqokelela abantu abatsha abathi makuhanjwe kuyotoyitoywa kuvalwa iofisi kaPremier ngenxa yesiqalo nemali elahlekileyo. Kulahlekiswa abantu abatsha abaneentlungu zamanyani ngabantu. Into esingazuyenza ngamadela angakubona. Awuzuthi xa uaplayileyo noba ufune ithenda uyithathe ngoba automatically ithenda kuba wena ufakile mayinikwe wena. Uzawulandela iprocess njengomntu wonke. Uba wenze enye into wophula umthetho uzawubanjwa. I thought let me just lay that foundation for the launch of this Presidential Youth Employment Initiative, because this particular program is a broad intervention to address youth unemployment that covers skills development. In the Youth Day commemoration held in Nelson Mandela on the 16th of June, I reminded all our people in our province on a mission to create 200,000 jobs, work opportunities, as announced in the State of the Province to curb youth unemployment in our province. I said these jobs will be created jointly by all government department entities, SETAs, utilizing their existing budgets. Today, the Provincial Department of Education has created 40,100 jobs for young people in our province as its contribution towards in that 40,100, there are 10,349 young people from Owar Tambo districts that have benefited from this program. Owar Tambi Odwa, 10,349. This beauty about this program is that it has created excitement in the young people to pursue careers in the education sector.
I'm told that the young people who have benefited from this program are highly dedicated, they are innovative, and have made an impact in our schools. I have no reason to doubt that assertion because the results of all grades in our province have improved vastly since the program started. Ngexesha le-COVID kwakuthiwa ilizwe liyaphela liyatshabalala abantu babejongene nokufa kodwa these young people bakwazi uphakama. Uyakhumbula mos nina le age yenu nanithetha izinto ngezinto kukho amagama asasiqala uwava umntu akrobe eminyaka athi ayinekhomorbid andinawuphuma abantwana bafuna umntu esikolweni ngelo xesha. So these young people went all out. That's a reason that as we launch this fourth phase yale program, there is a reason for fifth phase, there's a reason for sixth phase, up until we defeat the problem of high unemployment in our society. I want to encourage young people who have benefited from this program to use this knowledge they've gained to start their own businesses to serve the education sector. For instance, many young people were reading champions, others were involved in assisting learners to understand their curriculum. There is no reason why they are not opening extra classes in their own communities to assist learners with homework and subjects that are struggling with. Of course, nothing must charge parents for their services. Actually, la mali siyinika umntana makancedwe ngayo umntana ukulungisa ikamva lakhe ubheka phambili. Today, I also call upon all government departments to collaborate high unemployment. When we manage our projects in a coordinated manner, we make an impact, and I would like to know the plans of local municipalities and districts about artisans that have been trained by the Department of Education under this program. Sawugqiba ubatreyina mabangadingi abantwana oomasipala bekhona fako. Siyabalungisa thina, we're dealing apha with the human capital development. Akuba umntana simlungisile, umasipala makabe ready ukumganga umntana for artisans, plumbers, and all other issues that we need. The Department of Education has created skilled workforce for us now, and we must access the skills they have created. I must say education has done extremely well on training artisans in our communities through this program. To multiply what the department has done, we must repurpose the schools program and make them centers of skills training. Zonke izikolo ezinoba zivaliwe, sina singurhulumente asivali isikolo. Izikolo zivalwa nini bazali? Kuba xa uthatha umntana kwesi sikolo kuba usithi kuyatitshwa kwesa sikolo uyasivala esi sikolo sakho unintentional. Ootishara bafundiswa into enye. You can't have teachers ezikwesikolo kodwa kuthiwe kwesi sikolo akutitshwa kwesa sikolo kuyatitshwa. Let's manage our schools, EDOs, in a manner that must all work and produce ngendlela efanelekileyo. Siyeke le nto siyenzayo yokuthoba abantwana sibenyusa sibabeka phantsi kwerisk yeengozi zeemoto kuba funeka basuke ezilalini bayofunda etown, as if ufunda etown kubhetele ufunda ezilalini. If ujonga izikolo zika-ASID esizakhileyo apha, ezaa zikolo zisezilalini zika-ASID, those are the state-of-the-art, world-class infrastructure ezilalini. There's no basis why we cannot produce